Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day class. So today we will continue our lesson, Chapter 4, Introduction to Organic Chemistry, 4.3 Isomerism with LO, C and D. Learning outcomes. At the end of the lesson, you should be able to describe cis-trans isomerism due to restricted rotation about carbon-carbon double bond, carbon-carbon single bond in cyclic compounds. D. Identify cis-trans isomerism of a given structural formula. Okay, so this is just a previous class, okay, just to show the constitutional isomers, stereoisomers. Kita dah habis constitutional isomerism. Okay, so today we want to look about stereoisomerism. Okay, so stereoisomerism, we have two types of stereoisomerism, cis-trans isomer and optical isomer. Cis-trans or diastromers, optical is enantiomers. So today we will focus only for cis-trans isomer. Alright? So let us start. Stereoisomers. What is stereoisomers? Stereoisomers are isomers with the same structural formula but have different special arrangement of their atoms. For example, we have this structure. Okay, they have same structural formula, but in terms of arrangement, they are differ. Alright, so we look here, CH3, okay, and here the CH2CH3, okay, dia punya arrangement dia berbeza for both of the structure. Compounds with have their atoms connected in same order but differ in arrangement in space. Itu adalah stereoisomerism. And then another example for carbon-carbon double bond. Okay, they have same structural formula and same molecular formula, of course, but then differ in the arrangement of the atoms. Here Br in the same side and then Br and Cl in opposite side. Alright, so stereoisomerism can be divided into two categories. Number one, cis-trans isomerism or geometrical isomerism or diastromers. Diastromers is non-mirror image. Number two, optical isomerism or enantiomer, it is mirror image. Okay, before we start for cis-trans isomer, let's try this. Classify each pair of compounds as constitutional isomers or stereoisomers. This structure, okay, both of the structure in terms of connectivity of atom is same. But then arrangement in space is different. Okay, kita boleh tengok dari segi dia punya bond dekat sini. Alright. So yang ini dia ke belakang, okay, ini dia ke hadapan kita, luar daripada plane lah. Right. So kita boleh kata they are stereoisomerism. Alright, for this one, classify each pair. Okay, soalan sama of compound as constitutional or stereoisomerism. Okay, connectivity of atoms is different. Okay, look here, the CH3 attached at the same carbon, but then for the second structure, the CH3 group attached at different carbon. So connectivity of atoms are different. So they are structural isomers. Alright, so let me start for the first one, cis-trans isomer
or geometrical isomer, or distromer. So what is the requirement for a molecule to exhibit cis-trans isomerism? Okay, so there are two requirements of a molecule to exhibit the cis-trans isomer. Number one, they have restricted rotation about carbon-carbon double bond in alkene or carbon-carbon single bond in cyclic compound. So we have two types of restricted rotation. Number one, carbon-carbon double bond, okay, in alkene, and carbon single bond only in cyclic compound. Alright. The second criteria is each carbon atom at the site of restricted rotation has two different atoms or group of atoms attached to it. That means restricted rotation adalah pada carbon-carbon double bond in alkene and carbon-carbon single bond in cyclic compound. Pada restricted rotation tersebut, they have two different atoms or group of atoms attached to it. Alright. So restricted rotation hanya ada pada dua, carbon-carbon double bond in alkene and carbon-carbon single bond in cyclic compound. What is mean by cyclic compound? Yang ada struktur yang dalam bentuk cyclic, iaitu contoh kalau ada macam ni, okay, and this one. Okay, dia adalah, bila kita namakan dia ada mesti ada word cyclo. So itu adalah cyclic structure, tapi yang single, carbon-carbon single bond. So dia ada restricted rotation dekat situ. Okay. Okay, so for example, we have carbon-carbon double bond here. Okay, we have 2 butene. For example, 2 butene. Macam mana boleh dapat 2 butene? Okay, first of all, you have to find the longest chain. Okay, the carbon that have longest chain, longest and continuous chain. Okay, this one. Okay, carbon here. So we have 4 carbon, and then here pun sama juga. Okay, so that's why nama dia sama. Okay, so dia punya dari segi structural semua sama, tapi dari segi dia punya arrangement of atom dia berbeza. Okay, so namanya adalah sama lah, of course, 2 butane. Kenapa 2 butane? Because of the double bond. Okay, double bond attached at carbon number 2. Okay, kalau kita nomborkan from the left here, 1, 2, 3, 4. Okay, the double bond between carbon number 2 number 3, but then bila kita nak namakan, kita akan ambil nombor yang kecil, iaitu 2. Okay, sama juga macam ni, 1, 2, 3, 4. Kalau madam buat nomborkan daripada sebelah kanan pun sama juga, 1, 2. So number 2, between number 2 and 3 juga. So boleh je nak menumberkan daripada mana, kiri ataupun kanan, because the double bond still at carbon number 2. Okay, still have this the lowest possible number. Alright. So we have CH3 group, okay, attached at the same site. Attached at the same site. Maksudnya the restricted rotation adalah pada carbon-carbon double bond here. This is restricted rotation. Okay, so yang dia kata tadi, each carbon atom pada restricted rotation, this is restricted rotation, and then this is the carbon yang that mentioned tadi, must have 2 different atoms or group of atoms. That means kita kena tengok, okay, kita kena tengok setiap carbon tu. Let's say this is carbon number 2 here. Okay, let's say this is carbon number 2. Okay, tengok apa yang grup yang dia ada. Dia ada CH3 and then dia ada H. Maksudnya dia adalah berbeza. Ni adalah atoms and ni adalah group of atom. Let's say dia dua-dua, let's say ada dua yang di attach ni adalah dua-dua hidrogen. So tak boleh jadi cis-trans. Okay, so dia memenuhi kriteria yang kedua, iaitu the carbon, okay, yang ada pada site of restricted rotation, which is carbon-carbon double bond, must have 2 different atoms or group of atoms attached to it. Yang ni pun sama, this carbon, okay, this carbon pun ada 2 berbeza, iaitu CH3 and H. So dia dah memenuhi kriteria untuk menjadi cis-trans. Okay, tapi macam mana kita nak jadikan dia cis? Macam mana kita nak jadikan dia trans? Okay, so untuk the first structure,
namanya adalah cis-2-butene. Kita kena tambah cis sebab dia memang disusun dalam keadaan macam ni, macam bentuk butterfly. Okey, kalau kita tengok kat sini dia macam butterfly lah. So bila kita dah dapat soalan, kita kena pasti that the structure is have cis-trans isomer. So you have to construct the structure in the shape of butterfly. So here carbon double bond. Okay, so you draw like that. Okay, and then barulah kita nak letak apa di sini, and sama ada dia same side or opposite side. If the group here, okay, CH3 adalah CH3 sama kan, so dia adalah same side, that means dia adalah cis, okay, cis isomer. So isomer nama apa? Nama dia 2-butene, so it becomes cis-2-butene. But then for here, the second structure, kita boleh nampak, okay, the CH3 group, okay, attached at the opposite side, okay, pada carbon that have restricted rotation. That means the structure is trans isomer. Alright, boleh faham? That means kita ada memenuhi dua kriteria, iaitu dia ada restricted rotation, which is carbon-carbon double bond, and then each carbon in the restricted rotation has the different atoms or group of atom attached to it, both, okay, both carbon, mesti dua-dua ni berbeza. Okay, kalau katakan dua-dua carbon tu dia mempunyai sama, ni tak ada masalah, tapi we just look at the same carbon, okay, must have two different atoms or group of atom attached to it. So both of atom must have two different group. Alright. And then for cyclic structure, so we have two restricted rotation. Okay, the first one is carbon-carbon double bond. The second one is carbon single bond pada cyclic structure. Okay, kalau kita nampak di sini, restricted rotation adalah pada sekeliling ni, carbon semua ni. Ni adalah restricted rotation. Okay, so dia tak ada masalah kalau dia sebelah-sebelah ataupun langkah satu carbon ke langkah dua carbon, tak ada masalah. Okay, so that means dia, yang penting dia mesti ada each carbon that has restricted rotation tersebut, which is this carbon, okay, ataupun mana-mana dua dalam cyclic structure tersebut must have two different atoms or group of atoms. Alright, so for this one, this carbon, okay, look at here, this carbon, we have CH3 and H, and then so dia adalah different, and then another carbon restricted rotation, ini pun sama, different. Okay, macam mana dengan yang lain? Yang lain ada apa? Yang lain ada H, tu tak penting, yang penting ada dua yang berbeza. Okay, sama ada dia bersebelahan ataupun dia langkah satu carbon, it doesn't matter. Alright, so bila kita dalam bentuk cyclic ni, kamu kena buat dia punya bond mesti tegak macam ni. Tak boleh sengit macam tadi. Kalau sengit tadi, dia hanya untuk yang carbon-carbon double bond. Okay, for cyclic structure, kena letak macam ni lah. Dia straight line saja. It shows the bond between the carbon and the group or atoms. Alright. So the name is 1,2-dimethyl cyclohexane. 1,2 kenapa? Sebab it attached at carbon number 1 and number 2. Okay, sekarang kita tengok dia cis ke ataupun trans. Okay, kalau kita tengok kat sini, the CH3 group attached at the same on the same side. Alright, so it is cis 1,2-dimethyl cyclohexane. And then the second one, the CH3 group attached at the on the opposite side. So it is trans isomer or trans 1,2-dimethyl cyclohexane. Alright. If one of the doubly bonded carbon has two identical groups, geometric isomerism is not possible. Okay, as we mentioned just now, okay, tak boleh ada satu carbon yang restricted rotation tersebut yang mempunyai atoms or group of atom yang sama. Okay, for example, we have this one adalah restricted rotation. Okay, kalau macam ni memang kamu senang nampak. Okay, nanti kita tengok contoh yang mana tak nampak dalam bentuk macam ni, so kita kena identify lah. Okay, for this one, okay, this is the restricted rotation, which is carbon-carbon double bond. So check, okay, each of the carbon here must have two different atoms or group of atoms. Alright, so for this carbon, we have CH3 group. Both is a CH3 group. Okay,
So, this carbon, dia ada dua berbeza, but that means dia tak memenuhi juga kriteria because of this carbon doesn't have two different atoms or group of atoms. And then another example, we have this one. This is restricted rotation of carbon-carbon double bond. Okay, this carbon, we have CH3 and H. Okay, they have two different atoms or group of atom. But then for this carbon, okay, it has two similar atom. Chlorine and chlorine. Okay, so no cis-trans isomer. Tak boleh jadi cis-trans isomer. Okay, so test yourself. Which of the following compounds can exist as pairs of cis-trans isomer? Draw each cis-trans pair. Okay, so this is the question. Okay, A. So first of all, okay, tengok pada carbon-carbon double bond di sini. Alright, so this is the restricted rotation of carbon-carbon double bond. So each carbon must have two different atoms or group of atom. Okay, so here we have H and CH3, and then this carbon ada both hydrogen. So tak boleh jadi, tak boleh ada cis-trans lah. Okay, no cis-trans isomer. And then B. Okay, B, we look at the carbon-carbon double bond here. This carbon, the first carbon, we have two identical but CH3 group. And then this one ada H and CH3. So maksudnya yang ini dia tak lulus. Okay, yang ini okay. So dia kena both okay baru boleh dapat cis-trans. Okay, so kalau kita lukis pun kita boleh nampak lah. Kalau tak lukis pun sebenarnya nampak je. Okay, so dia ada dua yang sama. That's mean what? No cis-trans isomers. And then C, okay, look at here, this carbon. Okay, we have H and CH2CH3, and then this carbon has H and CH3. Okay, both carbon have two different atoms or group of atoms. So, okay, it can be cis-trans isomer. So, jika dia ada cis-trans isomer, you have to draw it. Okay, cis-isomer. Okay, cis-isomer, dia ada mempunyai atoms yang sama bersebelahan. Okay, on the same side. And then, if the hydrogen, okay, on the opposite side, it is trans isomer. Okay, so kalau dia ada cis-trans isomer, you have to draw it. D, you have this structure. Okay, kalau kita tengok pun tak ada this carbon. Okay, this carbon dia ada two similar CH3 group. Dia ada both of the group is CH3. So that's mean dia tak boleh jadi cis-trans isomer. Okay. So kalau tak nampak dalam bentuk macam ni, you can draw like this. Alright. And then this one, okay, we have a cis-trans isomer because of each of the carbon double bond, which is restricted rotation, okay, have different atoms, okay, hydrogen and chlorine. So for hydrogen, they have on the same side, it is cis isomer, opposite side is trans isomer. And then here we have Br and Cl. Walaupun dia berbeza di sini, maksudnya dekat sini dia tetap macam tadi contoh dua-dua sama kan, halogen, it doesn't matter. Kalau macam ni pun yang penting kita tengok hydrogen lah, same side. Okay, it is cis isomer, and then bila kita letak opposite side, it is trans isomer. Okay, so now kita tengok cyclic structure. Okay, so for cyclic structure, you have to draw like this. Okay, the cyclic structure, and then the two different atoms or group of atoms, okay, the bond mesti buat satu line macam ni. Alright. So it is, okay, kalau kita tengok kat sini, kalau nak namakan, it is 1,3 lah, 1,3 dichlorocyclopentane. But then kita tengok the hydrogen here,
Okay, bersebelahan ataupun kita boleh tengok Cl bersebelahan, that means it is cis isomer or cis 1,3-dichlorocyclopentane. If the hydrogen or the Cl in opposite side, it is trans isomer. And then example 2. Alright, so for example 2, for this structure, okay, kita boleh tengok dalam bentuk 3D lah. Nampak dalam bentuk 3D. Ni media tunjuk dalam bentuk 3D. Okay, cis and trans. Alright. Example, draw the cis-trans isomer structures of cyclobutane 1,2-diol, or nama lainnya adalah 1,2-cyclobutane diol. So we have butane is 4 carbon. Okay, dalam bentuk cyclic structure, because the name here they put cyclo here, so it is cyclic structure like that. And then we have diol. Diol adalah OH group. Okay, at carbon number 1 and carbon number 2. That means dia sebelah-sebelah lah. The carbon yang ada OH tu di sebelah-sebelah. So kita boleh letak macam tu. Okay, and then another one kita boleh letak di atas carbon yang sini, ataupun kita boleh pilih di bawah. Okay, tak boleh langkah satu carbon because of the name here is 1,2. 1,2-cyclobutane diol, that means 1,2 is the position of the OH group. Okay, at carbon number 1. Number 1 can be anywhere. Okay, mana-mana pun boleh letak, start mana-mana pun, it doesn't matter. Okay, so if the OH group at the same site, so we can call it cis-isomers or cis-cyclobutane 1,2-diol or cis-1,2-cyclobutane diol. Okay, dia banyak nama. Alright, so kalau dia opposite side, okay, so because here the hydrogen group or the OH group on the opposite side, so it is trans isomer. Draw the cis-trans isomer structure of cyclopropane dicarboxylic acid. So cyclopropane, that means cyclopropane 3 carbon and cyclic compound. It is cyclic compound. Okay, dia ada 2 carboxyl group. Okay, dicarboxylic acid maksudnya dia ada 2 COOH. Okay, carboxyl. So di sini dia tak nomborkan di mana carboxyl group tersebut, sebab kat sini we have only 3 carbon. So letak je mana-mana, dia sama saja. Okay, so kena lukis garis lurus macam ni. Okay, and then make sure that the bond here is bonded to the carbon from the cyclic compound to the carbon in the carboxyl group. And then here you can put here also, and then for the COH on the same side, it is cis isomer. Okay, yang ini tak payah letak pun tak ada masalah, tak payah letak pun tak apa. Okay, and then if the COH on the opposite side, it is trans isomer. Okay, trans isomer. Alright, so now look at your cane notes, page 25. Question number 2. Which cycloalkane shows cis-trans isomers? Draw each cis-trans isomers. Alright, so you can pause this video and draw first, and then baru restart. Alright, so look at A. Ada tak cis-trans isomer? Kalau kita tengok ke sini, we have to check one by one. Here, the carbon here, dia ada hydrogen, and then here we have both hydrogen. That means there are no 2 carbon that have 2 different atoms or group of atoms. We just only have 1 carbon that have 2 different atoms or group of atoms. Alright, so there is no exist, okay, not exist of what cis-trans isomer. And then for B, so for B,
here we have carbon yang tak tunjuk apa-apa bond here, we have 2 hydrogen. Okay, actually memang kita tak tunjuk sebab dia dalam bentuk skeletal. Okay, so but then you have to know it. Okay, hydrogen, hydrogen. But here we have 2 carbon. Okay, this carbon kita tengok ada 3 bonded saja. 1, 2, 3. Maksudnya satu lagi adalah hydrogen. Sama juga yang ni, carbon yang ni dia ada 1, 2, 3. 3 bonded. Sedangkan carbon kena ada berapa bonded? Carbon mesti ada 4 bonded. Okay, so maksudnya ada H di sini. That's mean, okay, this carbon dia ada 2 different atoms or group of atom, and then another one, this carbon dia pun sama ada 2 different atoms or group of atoms. Maksudnya ada cis-trans isomer. So kalau ada cis-trans isomer, kita kena lukis lah. Okay. So kita pun lukis structure dia semula. Make sure dia adalah tempat yang sama sebab dia selang 2 carbon kan. So kita lukis dia sama tapi kita kena buat garis macam tu. Okay, let's say dia letak kat sini hydrogen. Okay, sini pun hydrogen sebelah-sebelah. So okay, it becomes cis isomer. Okay, and then another one, okay, lukis juga yang sama. Okay, kena lukis yang cantik lah, madam punya sengit-sengit sikit. Okay, so yang penting kat sini bond mesti dengan O, carbon dengan O, bukan dengan H ya. So OH on the opposite side, so it is trans isomer. Okay, alright. So next one, C. Okay, check ada tak pada cyclic structure ni ada tak 2 carbon that have 2 different atoms or group of atom. So obviously yang carbon lain memang semua ada 2 hydrogen. Sebab apa? Each carbon dia baru ada 2 bonded. Okay, baru ada 2 bonded. So yang lain pun sama 2 bonded. That's mean each carbon dia ada another 2 hydrogen atoms. So that's mean here baru ada 3 bonded, right? So that's mean ini adalah hydrogen. So hanya ada satu sahaja carbon that have different atoms or group of atoms, maksudnya tak wujud. Okay, tak wujudnya apa? Cis-trans isomer. Okay, and then D. Kita tengok D di sini. Okay, 2 ni adalah hydrogen. Okay, dia memang tak show sebab it is skeletal structure. And then these 2 carbon pun ada, baru ada 3 bonded. That's mean ada satu lagi H. Ini pun sama, ada satu lagi H. That's mean we have 2 carbon that have 2 different atoms or group of atoms. Dia ada cis-trans. Okay, so macam mana kita nak lukis supaya kita boleh lukis satu garis lurus? So kita boleh buat dia dalam bentuk diamond. Okay, dia boleh sebab apa? Sebab it's still 4 carbon. Okay, so ingat OH, carbon yang di sini adalah bersebelahan. So kena letak bersebelahan lah. So let's say dia letak atas bawah, it doesn't matter, okay je. So OH, H, ataupun H di atas dua-dua. So it is cis isomer. And then another one, okay, another one adalah H atas dan H bawah. So it is trans isomer. Alright. So number 3, for which alkene has are cis and trans isomers possible? Draw the cis-trans. Okay, for A, kalau kita tengok A dekat sini, reciprocal rotation adalah pada carbon-carbon double bond. Okay, so look at here, this carbon. Okay, carbon ni ada apa? Dia ada CH3, CH3. 2 cabang ni adalah CH3. Maksudnya dia ada similar apa? Dia ada similar group, iaitu CH3. So yang ini carbon ni dia ada apa? Dia ada CH2, CH2, CH3 dan dia ada satu lagi adalah H kan. So yang ni lulus, yang ni tak lulus. So tak ada cis-trans. No cis-trans. Okay. And then for B. Okay, B kita tengok pada which one is the reciprocal rotation. Okay, yang ini carbon-carbon double bond. Okay, kita check satu-satu. This carbon, the first carbon dia ada 2 hydrogen. Maksudnya terus tak lulus terus. Yang ni dia ada tapi yang ini bila tak lepas so tak boleh jadi cis-trans juga. So there is no cis-trans. And then what about this one? Okay, yang mana satu reciprocal rotation?
Kalau kita tengok di sini, pada cyclic structure tak ada yang dua carbon yang mempunyai two different atoms or group of atoms. So kita akan terus tengok pada carbon-carbon double bond di sini. So carbon di sini, tengok apa yang di attach. Actually double bond di sini adalah bukan dengan H tapi dengan carbon ya. So dia ada H dan juga dia ada this group. And then yang carbon di sini pun ada H and dia ada this group. Okay, hydrogen attached pada carbon and then this bond adalah attached directly to the carbon here. Okay, so dia ada cis-trans. So kita pun lukis dalam bentuk apa? Mesti lukis dalam bentuk butterfly macam ni. Okay, buat dia punya rangka dulu. Okay, like that. And then let's say Mida nak letak hydrogen sebelah-sebelah. Okay, so kita tengok ada berapa carbon ke sana. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. So kita akan lukis 6. So jangan tukar dia dalam bentuk straight chain. Dia masih dalam bentuk cyclic structure. Jangan kau pergi pecahkan dia. Okay, itu dah salah. Okay, biar je macam tu. So ini adalah cis-isomer. And then this one, so kalau kita letak dia opposite, okay, let's say dia letak kat sini. And then ni kena macam ni lah bentuk butterfly tu. So hydrogen, opposite side, it is trans isomer. Okay, alright. So kita dah nak habis. Okay, so this is the last slide. Give example of isomers for constitutional isomers and stereoisomer for C5H10. Okay, C5H10. Kalau kita tengok dia punya general formula, C5H10 ni adalah CnH2n. Okay, boleh tengok balik semula yang mana satu class of compound yang dia ada general formula macam ni. Dia ada dua sahaja class of compound yang ada macam ni, iaitu apa dia? Alkene dan juga cycloalkane. Okay, so bila kita nak buat, first dia suruh buat constitutional isomer. Constitutional isomer ni dia ada tiga, betul? Dia ada chain, dia ada apa lagi? Dia ada positional, and then dia ada functional group isomer. Okay, so kita boleh buatlah yang ni, constitutional isomer ni. Okay, menggunakan C5H10, iaitu untuk alkene lah, sebab cycloalkane tak ada functional group. Okay, so untuk alkene. And then for stereoisomer, okay, stereoisomer, kita boleh tengok dua-dua sekali ada. Okay, alright, so kita cuba buat constitutional isomer dahulu. Okay, Mary tunjuk contoh sikit lah. Okay, so untuk C5H10, so first kali kita buat dulu yang straight chain. Okay, let's say kita nak buat carbon double bond. Okay, kat sini carbon ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so kalau Medan nak buat dia punya ini semua kena lengkap dia punya hydrogen lah. Ini yang badan saja togglekan dia nak bagi nampak kan. Okay, kalau nak buat chain, maksudnya jangan ubah dia punya double bond, still the same carbon. So kita boleh buat macam ni, still at the same carbon, tapi kita ubah one of the carbon here. Okay, one of the carbon ada 4 tu kan, kita akan ubah jadi yang kat sini ada 3 sahaja, satu lagi kita letak di sini. Okay, so double bond tak berubah, still tempat yang sama. Maksudnya kat sini dia punya relationship adalah chain isomer. Okay, satu lagi, kalau kita nak buat positional isomer, Madam ubah double bond. Okay, tukar tempat, still 5 carbon tapi double bond Madam letak kat sini. So antara structure, Madam letak structure number 1, structure number 2, structure number 3. Okay, between carbon structure number 1 and 2 ataupun 2 and 3, dia boleh jadi apa? 2 and 3 tak boleh. 2 and 3 dia berbeza dia punya ni kan, skeletal dia. Ini skeletal mesti sama kan. So double bond berbeza tempat, so dia adalah positional isomer. So 1 and 3 kat sini adalah positional isomer. So ini kat sini adalah chain isomer. Okay, sekarang kita nak buat pula apa? Functional group isomer. Functional group isomer, okay, kita dah ada alkene. Okay, dia functional group isomer dia ada pasangan, 4 pasangan tu kan. So yang ini dia memenuhi pasangan siapa? Pasangan alkene dan juga cycloalkane. So alkene, okay, kita dah ada alkene, mana-mana alkene pun tak ada masalah kan. So sini kita buat cycloalkane pula. So cycloalkane kita buat je lah, ada 5 carbon, so dia jadi macam tu. Okay, so antara 1 dan juga 4. Okay, 1 dah 4, 2 dah 4, 3 dah 4. So janji dia adalah alkene dengan cycloalkane.
Okay, so dia adalah functional group isomer. Okay. And then, what about stereoisomer? Stereoisomerism, apa yang ada pada alkin dan cycloalkin? Of course lah, dua-dua ni ada apa? Dia ada dua-dua ada restricted rotation, okay, about carbon-carbon double bond and carbon-carbon single bond untuk alkin, cycloalkin. Okay, yang ini kita boleh buat dia jadi supaya dia jadi dapat cis-trans. Okay, so kita pun cuba. Kalau kita tengok di sini, kita boleh ambil struktur yang ketiga. Okey, sebab dia ada carbon-carbon di sini boleh jadi mempunyai two different atoms or group of atom or for each of the carbon. So it become, okey, kalau kita lukis balik dia je ni. CH3, C ada H, double bond C, and then dia ada H, and then dia ada apa lagi? CH2, CH3. Okay, cukup 1, 2, 3, 4, 5 carbon. So ini yang dah lengkap dengan hidrogen lah. So maksudnya kat sini dia ada restricted rotation about carbon-carbon double bond, and each of the carbon have two different atoms or group of atoms. So dia boleh jadi cis-trans lah. So kita pun lukis. Okay, hidrogen. Okay, hidrogen sebelah-sebelah. So ini adalah CH3, and then CH2, CH3. Okay, boleh juga lukis macam ni sebab Madam letak carbon dengan carbon bond dia. Ataupun H boleh letak sini. Okay, so this is cis, and then trans adalah opposite side. Okay, opposite side. So jadi CH2, CH3, and then here adalah CH3. Okay, so this is trans. Okay, and what about cycloalkane? Boleh tak yang ni jadi cis-trans? Yang ni tak boleh jadi cis-trans. Okay, sebab apa? Sebab dia dia semua semua setiap carbon ni semua mempunyai atom yang sama, iaitu hydrogen. So kita reject yang ni. Kita boleh buat 4 pula. Okey, kalau kita buat 4, dia tak cukup carbon satu lagi kan? So kita tambah satu lagi, iaitu CH3. Okay, so dia jadi sama juga, it's still C5H10, tapi dia tak boleh juga jadi cis-trans. Sebab apa? Satu carbon sahaja yang ada two different atoms or group of atoms, yang lain semua sama, H2, H2, H2. So kita cuba lagi yang ada tiga cyclic carbon dan 3 carbon. Okay, cyclic cycloalkane dan 3 carbon. Okay, so dia ada 3 carbon tapi tak cukup lagi 2. So kita tambahlah CH3, CH3. So dia still C5H10. Okay, tapi di sini kita kena bolehlah, so dia bolehlah. Sebab apa? Setiap carbon ni restricted rotation ni kan, dia ada kat sini ada H, sini ada H. So dia boleh jadi cis-trans. So kita pun buatlah. Okay, CH3, and then bila letak atas dengan atas, so dia jadilah cis. Okay, and then kalau bila letak H kat atas, CH3 bawah, kat sini CH3 atas, H kat bawah, so dia jadi dah trans. Okay, alright. Alright, so habis kita punya part yang kedua untuk 4.3, tapi kita belum habis lagi sebab kita baru sentuh stereoisomer yang cis-trans sahaja. Okay, cis-trans sahaja. Satu lagi iaitu enantiomer. Okay, so kita akan sambung next video. Okay, before that, okay, ada homework iaitu page 26 yang ada UPS 2010-2011 tu. Okay, cuba buat, and then snap dan hantar dekat GC. Alright, so kita akan jumpa pada next video. Thank you, class.